Once so picturesque it was nicknamed the Switzerland of the Donbas, today the town of Sviatohirsk lies in ruins. Blasted by artillery battles, then occupied until Ukraine's forces pushed out Russian troops. 90% of people who'd been living in this town are now gone. For those who did remain, the 3.5 months of Russian occupation and the fierce fighting have left deep scars. 76-year-old Yevdokia is only just venturing out onto the streets again after months holed up inside. Спасибо. День і ніч. Ти не можеш представити, як це бахкали. Отак усі книжки летіли, вікна побивали, стільки людей багато, рідних своїх хати порозбивали, їх повбивали. When evoking the former occupiers, her voice drops a few tones lower. It's a sensitive subject here. Я їх дуже мало бачила, може чоловік 5. Тут багато зараз усіх усе, а їх там майже не було. Ніде нічого там ми не бачили все. Гуманітарку теж давали, я нічого не скажу. Volodymyr Rydakil has taken over as mayor after his predecessor collaborated and then fled with the retreating Russians. The new mayor fought with Ukraine's territorial defense and says he will never forgive. Як вона декларувала, що вона брати, насправді вона агресор і винищувач української нації. Тому ніколи більше не буде таких стосунків України з Росією. І все більше і більше людей свідомо переходять на українську мову для того, щоб забути будь-яку зв'язку з росіянами. Sviatohirsk has long been a town of mixed loyalties. Some residents refuse to speak to us. Нет. But others, like Luda, have been repressing anger and emotion for months. It all overflows as she describes how her lavender garden, her haven of peace, was invaded. В прошлом году у нас приезжала, йоги приезжали, занимались здесь. Вы бы видели этих орков. Мы их смотрелись. Это вот точно обезьяны с гранатами. Просто приходит, кладет гранату, говорит, пришел спасать. Luda uses orcs, a Ukrainian insult for Russian soldiers, and yet confides that many of her neighbours don't share her hate, suspecting most of those still here of sympathising with Russia. Они бы не пришли сюда, если бы некоторые не ожидали их. 80% населения ждало, я так думаю. The town's Orthodox Lavra monastery lies a few hundred meters away across the Seversky Donets River. Part of the Moscow Patriarch, for years there have been questions about where its loyalties lie. The monastery was damaged in shelling this spring, and the monks told us they sheltered 400 people in the basement, but refused any further inquiries. Товарищ снимает же? Да, да. Ну, еще раз. Ага, Я немножко расскажу. Еще раз говорю, выключите, пожалуйста, камеру. В этом регионе много пророссийских людей, это правда или нет, которые поддерживают российское наступление? Ну, я не могу сказать, потому что дело монаха заключается не в политических каких-то взглядах, а в службе Богу. The famous cultural site used to attract 300,000 pilgrims and tourists a year. A huge local industry now devastated by war. Alexander has just arrived back in Sviatohirsk. Welcome. He's seeing the shattered shell of his 4-star hotel for the very first time. He's lost his business and his home, and no longer feels at ease in the town. Do you think you will ever rebuild this? I think we need help.
Наши клиенты этого очень хотят. И мы хотим, я думаю, и Светогорск этого хочет. Эти нелюди сюда больше не вернутся. Угроза в настоящий момент существует. Линия фронта находится не так далеко, это во-первых. Они готовы на все, чтобы просто удовлетворить амбиции своего руководителя. The race is on to clear the ruins and start rebuilding before winter sets in. But the deep divisions between those with Ukrainian and Russian loyalties will take much longer to repair.